everything that love is. Il dit nous à propos de toute bagarre qui c'est amour. Verse 1, 2, 3 tell me that love is not just about gestures. It's not about gifts. Verset 1 à 3 montre que amour c'est pas seulement un cadeau. You can do everything you want for a woman. Ou qu'a fait tout ça pour une fille. This is for the younger one like Chris. Ça c'est pour jeune garçon comme Chris. You can buy a woman cars, houses, jewelry, whatever the case may be. Ou qu'a acheter tout ça pour une fille, machine, tout ça fleurs, tout ça yo. Unless it is motivated by love, À moins que ça fait les motiver par love, it is empty. les vide. Verse 2, Verset 2 hein? it teaches me that if you have even if you have unlimited knowledge, Les enseigner moi-même verset 2 hein? Même lorsque vous avez une connaissance limitée, unless you apply this knowledge with love, jusqu'à ce que vous employez connaissance ça avec amour, then it is meaningless. il va voir rien. Verse 8, Verset 8 là, you can never replace love by anything else. ou pas jamais qu'à remplacer amour par quelque chose d'autre bagaille là. And that goes in with how we raise our kids. Et ça va que vous avez petit monde que vous pas petit monde. You can give your kids everything in this world, Ou ka bay petit monde yo tout ça gain dans le monde ça. but unless they receive love first, À moins que yo recevoir amour avant, everything else is a waste. tout ça fait on waste, on perd de temps. Verse 13, Verset 13 là, love is the greatest of everything else I've just talked about. amour c'est plus gros bagaille de tout ça me parler déjà yo. Because God is love. Parce que bon Dieu c'est amour. Whoever does not love Quel que soit monde qui parle bien, does not know God. ou pas avec bon Dieu. If you say you know God, Surtout vous connaissez bon Dieu, then the evidence should be in the way that you deal with your spouse, preuve la ta doit dans façon que on deal avec ma partenaire ou, and the way that you deal with everybody else. et façon on deal avec tout le monde. Love is the center of our relationship. Amour doit centre de relation. So, Ainsi, that is how we've been able to withstand the attack of the devil. c'est comme ça nous sommes capables de résister à toute attaque que le diable a fait sur nous. Those are just a few things. Ça c'est quelques bagailles. I have a lot more that I can say, Nous avons pile que nous sommes capables de dire, but I want to do a little exercise with everybody here today. même dans mes fonds d'exercice avec tout le monde la matin. But before I do that, let me briefly talk about the reason why some marriage don't last. Avant même de faire ça, je vais parler de quelques raisons qui font un pile mariage pas durer. See, loal kay docteur, When you go to the doctor, ou gen un problème yo di ki sa pour éviter pour pas compliquer problème nan. the doctor tell you you have a problem and they tell you what to avoid not to complicate that situation. If you have high blood pressure, they tells you don't eat salt. Si vous avez tension, you pas manger sel. If you overweight, they say monitor your diet and exercise. Si trop gros, you dois contrôler tes bouchons et puis faire exercice. So in our relationship, in our marriage, Dans le mariage là, tout dans la relation, hein, there are going to be some issues, va y avoir quelques problèmes. but God has a prescription to deal with that issue. Mais bon Dieu a une prescription pour capable faire face à ce sujet ça. With that said, let's briefly talk about some of the reasons why some marriage don't work. Et ainsi, on nous parle de quelques raisons qui font quelques mariages pas camper. The first one is communication breakdowns. Première raison d'Asie, c'est manque de communication. Negative communication can destroy your family in just a second. Communication négative yo capable craser foyer dans un petit moment. Things like blaming each other, Tant qu'on porter plainte une contre l'autre, judging each other, condamner une autre, juger une autre and complaining. et complaindre.
So we need to have meaningful conversation with one another. Nous avons besoin d'une conversation qui fait sens avec une l'autre. Share what you like. Dis ça, remet. Support each other. Supporter une l'autre. And this is the big thing. Et ça, c'est gros bagage. Dream together. Rêver ensemble. Infidelity is also an issue in marriages. Fidélité, tout sont l'autre problème dans le mariage. The statistics is 41% of all people who are married Statistique, bah, que 40% de majorité de monde qui marié, at some point or another engage in some form of emotional infidelity. à un point ou bien l'autre, ils ont engagé tête dans quelque forme émotionnelle infidélité. The one that you are with Mon roi avec Lia, is the one that God intended for you. c'est mon ça que bon Dieu voulait pour vous. It did not happen by chance. Ça va arriver par accident comme ça. There's no shopping mall where you can go and return in exchange for something better. Pas un shopping mall qu'on capable aller dire m'pa vle ça bon mon l'autre. It is rare to find someone who left their wife C'est très difficile pour un jeune homme qui quitte madame ni. and said that I went and found somebody flawless. Et puis pour dire jeune l'autre monde qui pas de défaut du tout. But I always hear of from the people who stuck it together, Toujours tendez cependant de monde qui parler ensemble. people who stayed together. Mon qui était tout ensemble. I'm so glad I stayed with my wife Je suis très content que mon était à madame moi. because I would not choose anyone else to go old with than this woman or this man. Toujours tendez mon dire bien content de à madame moi parce que pas d'après mes vin virer comme on avec une autre fille. So the tough part of the relationship is only a fraction of the relationship. Relation c'est seulement ou bien partie difficile là c'est une petite fraction que dans la relation vraiment. There's a whole lot more that we should be grateful for Mais quand pile l'autre bagage que nous t'a reconnaissant, than the thing that should be tearing us apart. on le bagage qui craser nous une l'autre. And boredom is also an issue in some marriages. Bon, c'est pas grand rien à faire, nuisance sont l'autre problème dans la famille. Always try to keep each other entertained. Faut toujours faire effort pour soit encourager l'autre bien, faire une autre sentir la vivre. Loss of self-value. Perdu estime ou bien ou sent pas de valeur encore. How much do you let your spouse know that they are valuable to you? Combien ou fait femme partenaire ou connaît que li grand pile valeur pour vous-même? How much do you show them that you respect them? Comment vous montrer que vous respectez les? That is important, people. Ça c'est un point qui est très important. There's nothing that makes me feel worse Pas rien qui fait me sentir plus mal. when I do something Je me fais un bagage and I feel that my wife does not appreciate it. et puis me sentir madame moi pas apprécier ça. And I'm sure she feels the same way Et me certain que les sentir même gens tout. when she does something Elle fait un bagage and she feels that I don't appreciate it. et puis elle sentit que me pas apprécier ça. Take some time Prends un petit temps. and tell your spouse that you value everything that they offer. Dis partenaire là que vous appréciez tout ça qu'elle fait. I guess I'm going to have to borrow. Where did my wife go? All right. If my wife is busy with the kids, I'm going to have to rent one from the audience. Okay. Now, this exercise that we're going to do, hopefully it's fun for you guys. All right, nous allons faire un exercice ça, j'espère que on plaisir pour nous. I brought some food. Yeah, food. Walmart did. So, I have in my hand, I need somebody to help me out, please. Shita baba mge madam. All right, so
Here's what I want to do. All right, this is an exercise for all the couples. If you're not married, you can just listen and observe and pray about it. Ça, c'est un exercice que nous allons faire pour les gens qui sont mariés, seulement souvent mariés, ou capable de faire un petit chita, tendre et puis prier sur ça. So I want all the married couples to stand up for me, please. N'a demandé à tout couple, yo capable de camper s'il vous plaît. This will work better if you get closer to your kinao. Oh, ça a trompé de mari. Les dit, ça travaille plus bien lorsqu'on approche de madame ou bien de Mario. So here's what I want you to do, okay? My wife is going to come around with this tray. And this tray, it's candy, something sweet. Madame va passer avec un plateau ça, c'est que surette qu'il a dedans. I want the husband to choose a candy for the wife. Je veux pour Marie a choisi une surette pour madame non. And I want the wife to choose a candy for the husband. Et je veux pour madame non choisi une surette pour Marie. And after we do that, I'll tell you what we're going to do. Et l'enfant fait ça, m'a dit exactement ça nous va le faire. All right, so choose a candy for your wife and choose a candy for your husband. Yeah. No, you choose one for me. Oh, yes. Yeah. And I'll choose one for you. OK. Donc, il commence par eux-mêmes d'abord, il n'a pas choisi pour l'autre. Okay. All right. On va commencer par là. So je sors pour un c'est pas pour lui, non, c'est pour Marie. So, yeah, remember that what you take is not for you, it's for your husband or for your wife. Vous avez suivi? You take one for your partner and the partner take one for you. If you don't like it, don't even move it yet. Pas rien changé. This will take just about 10 minutes to do. Ça prend à peu près 10 minutes pour nous capable faire. They coming. She's going by them. Choisis pour Nancy, Jacko, please. There you go. All right, as we go around, so let me explain what we're going to do. Pendant qu'on fait ça, je vais expliquer ça nous va le faire. You take one for your wife take one for you. Si nous camper, couper, si nous chita font camper, la paix. All right, Ça so les sommes identifier nous plus facile. you can once you got it, you can sit down for a minute. Les bourgades fin pressurer là capable chita. So- So pas de chita sur le dos non. Pastor asked me to speak to, Pas seulement de mon parler aujourd'hui, but I think as a family, même penser comme une famille, the best thing we can do meilleur bagage que nous capable faire, is to learn from one another. c'est apprendre l'une de l'autre. And this is exactly what we're going to do right now. Et c'est exactement ça que nous allons faire kounya là. All right, so if I'm gonna come around with the mic, and Ramna, just follow with me, okay? OK. M'a passé de ça Just to make this a little faster. et ça va faire ça plus rapide. Dodo, qui serait que vous avez choisi pour? But I don't know what candy your wife choose for you. Okay, so Wosler chose the Laffy Taffy candy for Dodo. Vous avez choisi un Laffy Taffy pour Dodo.
So what I want you to do, Dodo, is to share with us. Okay? Share with us a memory that's not too personal. That every time you think about it, you smile or you laugh. A memory that makes you smile or laugh every time you think about it. Nous t'aimons de partager avec nous n'importe souvenir, les songer qui aide le sourire ou bien qui fait le rire même. Il n'y a pas besoin de trop de détails, non? Mais là, on s'y va. Wow, that's a tough one. Ça, c'est un qui dit. I got a lot of memories. En pile mémoire. Maybe the day of my marriage. Probablement le jour mariage, moi. Yeah, the honeymoon. How about that? Ligne de miel là. How about that? So it's key to have those shared moments that make us laugh as a family. Les bons pour capable de moments ça qui fait nous rire ensemble comme une famille. Whether it's about the kids, que ce soit à propos de Timonio, whether it's about the wife and the husband, que ce soit à propos de madame et monsieur, moments that bring joy to the family are very important. Moment qui mène la joie dans la famille est très important. And we can only form those memories by spending time together. Nous can seulement former moment ça lorsque nous passons temps ensemble. Okay, Woslo. So Woslo, which one did Dodo choose for you? Same thing? A Laffy Taffy? Okay. Something that make you smile or laugh when you think about Dodo. On va dire non, qui ça qu'il faut penser, qu'il faut rire lorsque pense à Dodo. Oh my goodness. Oh my God, mon Dieu. He said you have to look at the husband, your handsome man first. Ça pour faire what was the question again? What makes you feel memory that make you laugh or smile? Memory that makes me laugh or smile. He's very compassionate. So I love that about him. Well, Every time I did something, I know, even though he's mad, he's not going to come, So he's going to take his time and talk to me, and I love that about him. Awesome, very good. Thank you for sharing. Il est très compassionnant. Et puis, même là, me fait un bagaille, il parcourt brutalement sur moi, mais il tourne, et puis il vient parler avec moi doucement, je remets ça en pile la caille. All right. Pass. You can keep them out. Which one did Sister Rosin choose for you? Parce The que Laffy Taffy. qui Everybody suivait- love the Laffy. Qui suit ça aux checker pour la fête à fait. About Sister Roslyn. Même question, bah Yes, même moi qui bah non idée qui faut penser, qui faut sourire, leur penser à Sister Roslyn. Well, we spend so many time together. As a family, we are very intentional in what we do. My wife is very outgoing, and so we are always creating memories. So she's the Nope. kind of sorry. Nous passons en pile temps ensemble et madame moi c'est mon qui remet sorti. Donc nous passons en pile temps ensemble et So there are so many, but one thing I can say, it's with the kids when they were young. So we'll go to Disney World and we have so much fun together. So we have so many memories, and it's and we are still looking to create more memories. Amen. nous tellement grand pile mémoire, pile souvenir. Les difficile pour nous capter exactement. Même songer lorsque nous si nous étions petit dans Disney World avec eux, comment nous grand pile fun et nous pouvons finir dans fun nous avons continué chercher notre moment de plaisir toujours. Yes, yes, Which one you yes. got? Okay, I'm not a candy person. So let me see. I'll tell you which one you got. You got a sour Jolly Rancher. yeah, but So- so sorry, I'm not a candy person. It's okay. So if you wouldn't mind, share with us. I'm glad you. Why? I'm gonna tell you why. Right? What? What is the best advice you can give someone, and how to cheer
your spouse up when they're feeling down? I thought I was going to say the best memory. No. It's already popping in my head. Each candy means something. Yeah. The- How do you cheer your spouse up when they're feeling down? What do you do? What should we do? OK. Question par là, l'été, je non surette que le pas tellement aimé. Mais question pour les Kounia, c'est qui sont fait, qui sont capables de dire au monde lorsque le partenaire sont-ils down, qui se passe, sont-ils pas en forme, ils sont-ils envie de décourager. Qui conseille capable de bailler? Okay. From my point of view, Yes. from my experience, okay, if your spouse is down and not feeling up to it, since I am a talker, I am a talkative, I will not give up. I am a persistent person. I will talk to you and make sure that I get to know what's going on. What's going on. And afterwards, when I will not give you a break. As an example, Pastor, he knows, you will not get a break. If you're not talking to me, you sad, I'm going to get to the bottom of it by conversation. By conversation. So we'll have more conversation. And the second thing too, the most important thing is prayer. I will pray first. Then after prayer, communication will come. So let me trust it for you. Okay. Sister Roslyn said, you're going to be happy whether you want to or not. Yes. Thank you. We run out of time, so I'm just going to do two more. I'm going to go with you guys here. And my poem. All right. Yes. Of course. Who are they? Okay. All right. So, qui cigarette ou t'es choisi pour madame? Je vais commencer à madame avant. Oh, she got a green Jolly Rancher. Okay? All right. So, my question to you is this. Something that you have accomplished together. So in many marriages, there are individual accomplishments. So a lot of people have individual accomplishment, but not so many couple accomplishments. So something that you guys accomplished together that you are proud of. Donc, question, elle dépend de qui souhaite recevoir. Pour eux-mêmes, question pour lui, c'est qui ça, ou même avec Marie, nous accomplit ensemble comme couple. Pas single, mais comme couple. Yes, m'ka di nous accompli en pile bagay ensemble. We accomplished a lot of things together. Yes. One example, c'est en communication. Nous venons apprendre pour nous communiquer ensemble, pour nous chiter ensemble, pour nous parler, et puis pour nous connaître from each other ça qui passe dans la vie. Non, il y a un bagage que nous avons. Oh. One of the things we learn together is that communicate. We communicate together and then we learn from each other. That's a big accomplishment for us. We're going to do one. Oh, I'm sorry. Oh, thank you, Sister Rosin. It is not the same answer. You don't have the same question. Come on. All right, so what candy do you have? Let me see your candy. All right, something that makes you smile when you think of your wife. OK. On surette qu'il recevoir qui pose des questions, qui ça fait sourire lorsque vous pensez à madame. It's okay. Give one. The food. OK? Le dire, là, manger, il pense à madame, il sourit. Oh, say it in the mic. It's the food. The food, OK? Manger fait le sourire, elle pense à manger, à madame. And for the last one, we're going to take the oldest couple. Yeah. It's not you. Yeah. But one thing I would highlight based on the question I asked this couple over here, accomplishing things together as a couple build a bond that lasts forever. You see, when people get divorced, I take 50%, the other one takes. On a besoin de comprendre que à partir de questions que nous posons là,
les nous accomplis bagaille ensemble, ça permet que la famille vienne plus solide. There's nothing more Yeah, it's on. My bad. powerful than walking toward the same. Pas, okay. Pas rien qui est plus puissant que lorsque couple là travaille ensemble pour nous gagner le même but. Okay. Is See. it working? Which candy do you have? Do they have candy? Okay. So my question for you is this. What is the best advice you receive as a couple? Cô ta chẳng ban không chồng gì lời đó vì hướng thang mất ban tờ đây năm bỏ. She says she would like to say the reason why they stay together for over 45 years, for 45 years. Chẳng For an example, it's like these two candies. đây nhóm rồi ban phò bảy tong dạng sọ. My husband picked the very beautiful light green color. Nâng sờ lạnh và phun đòi small. It's being honest and love the wife very faithful. Why do I pick the very bright, beautiful pink? It's the happiness and faithful. Phòទាំងពីរនេះស្រស់ដូចគ្នាណា The two candies are both beautiful colors. Both of my husband and wife is only one wife and one husband. Two of us, we understand each other and love each other one another. Only one wife and one husband. No third person. Tu parlais de surréaction que tu as choisi parce que couleur vert là, c'est une couleur d'espérance, une couleur d'amour. Et lui-même, tu as choisi rose pour Marilyn parce que rose là est symbolisé amour en même temps faithful. Donc, les fidélité, ouais. Merci. Donc, les montrer tout que deux surréactions forment un seul, ni Marilyn, ni lui-même, ils sont seuls. Il n'y a pas de l'autre partenaire avant, il n'y a pas de l'autre partenaire après. My husband, he not only love me, but he share the hard time and the good time together. Like her suffering, he help her with share with the suffering together. Marie, non seulement le même, mais nous passons mauvais temps ensemble. Nous supportons l'autre ensemble, le bail Dieu. As long as the wife happy, he's happy. Aussitôt que madame content, et bien Marie est content tout. One more thing, okay.
when he try on the food, and when even he doesn't know who make the food, but when we say it's mommy cook the food, he say always the best food. He loves it. Il dit même lorsque You. Ben, il va dire rien. You want to say something? Non, non, ok. Il dit même lorsque Maria va faire manger, mais depuis qu'il connaissait madame qui fait manger, il dit ah, bon manger. All right, so to close, I want to thank everybody for their attention. Pour nous capable terminer, ma première c'est tout le monde pour attention yo. And the last thing that we're going to do, we don't have to do it right now, but I just want to put the emphasis on that is everyone here will take a piece of candy. Whether you like candy or not, please take a piece of candy. Because the symbol, the thing I'm trying to, the aim I'm trying to make is that everything that we heard today from the couple was something positive and something that every relationship needs to grow. So let's share in the same bowl. Okay, we're going to share in the same bowl of candy. So that way, when you begin your relationship, that God will bless you with the same thing that blessed each and every couple here today. Thank you for your time and God bless you. Nous remercions tout le monde pour temps yo et nous demandons pour chaque monde capable prendre sucre et capable symbole utiliser comme un symbole pour mariage. Let's give Brother Ben and Evangelist Maxon a big hand of applause. Great job, great job, great Bon job. travail, bon travail. We thank you Nous remercions. taking the time this early morning to be with us and listening to this beautiful young couple, Non. Brother Ben and Sister Monica. Nous remercions d'être que vous prenez ton matin pour être capable là avec nous pour tant de jeunes couples ça, frère Ben avec sœur Monica. We pray that you have learned something this morning. Nous prions que vous appreniez quelque chose matin. I've been married for 31 years. I'm still learning. Marié depuis 31 ans, mais toujours pas apprendre toujours. Sister Len's mom and dad, 45 years, Sister and Len they and are dad, still learning. Maman Lynn avec papa, ils sont mariés depuis 45 ans, ils sont still pas apprendre toujours. And one thing they say, Et on bagaille, ils dit, and one thing a lot of us we know, on bagaille nous tous nous connaissons. you keep the wife happy, the home is happy. Depuis que madame fait que madame est content, et bien tout cas là content. So husband and men to be, men who are going to get married, Et monsieur qui vient pour espérer marier, remember, you must keep your wife happy if you want to be happy. songez qu'on a besoin que madame que fait que madame est content, si on même a besoin que content tout. The family is God's idea. La famille c'est idée bon Dieu. The devil is out to get you. Satan est pour craser nous. We must scheme of the devil. Nous besoin connaître technique yo. How we do that? Comment nous fait ça? The word of God. La parole de Dieu. Prayer, Prière, prayer, prière, prayer, prière. prayer. May God bless you. Let us stand. Que bon Dieu bénisse nous. Pastor Nous Douglas. And right after this, we are going to lunch. Tout de suite après ça, nous allons manger. Nous allons manger. And after lunch, you are free until 7:30. 7:30 tonight. L'offre de manger ou gain liberté ou faire sauver jusqu'à 7h30 pour asseoir. So take the time to enjoy this place. Dinner is 5 to 7:30. So pretty much we will meet here. Yeah. Pas oublier l'offre de prendre lunch. Non, non, l'offre de prendre lunch qu'on dîner capte nous encore après-midi à vers 5h30. 5h pour 7h30 c'est dîner. Donc comme ça l'offre de prendre lunch font marcher et puis pour vendre qu'à descendre pour quand à pont bagage. OK? Donc et puis pour quand retourner là à 7h30. Yes. At 7:30 tonight, it's our pick night. We really want to have some fun. It's going to be a fun night. À soir, c'est en soirée de résistance.
So we are waiting for you, all of you young people. We're going to have a great program for you. Jeunes, nous avons un gros programme captain nous après-midi. We're going to have a little time of worship.